any act or any provision in such act is inconsistent with the constitutional. Secondly, the court should come to an opinion unless and until this is decided by the High Court. What should? The subordinate court should come to an opinion that unless and until the matter referred by it to the High Court is decided, it cannot proceed further. So if the matter is decided by the High Court, the trial will be stopped. Only on receipt of the opinion given by the High Court, then once again the trial will continue and finally it will be disposed of. But so far as section 395 clause 1 is concerned, whatever the reference that is made by the subordinate courts, that should involve a question of law, but is not a question of law. For reference, it should be a question of law. Now, when once the High Court has decided such matter, Third point, sir. 2 points, sir. Third point. Third condition. it will continue the trial after receipt of the opinion, then dispose of the case. So, when once the matter is decided by the High Court, the High Court will send back its opinion to the trial court, and the trial court will dispose of the suit in conformity with the order given by the High Court. In conformity with the order given by the Sir, ఇది మొత్తం రికార్డ్స్ అప్స్టైర్స్ పంపిస్తే only those matters over which it expresses its doubt. Even necessary, there is no point of calling for records, because the subordinate court is referring a matter to ascertain the constitutionality of a particular legislation or a provision in such legislation. Right? So therefore, who will decide it? Whether these subordinate courts can be treated as constitutional courts? No. So therefore, the matter should be referred to constitutional courts, so that the constitutional courts will decide. ఎప్పుడు అది కూడా కాన్స్టిట్యూషనాలిటీ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటేనే, లేకపోతే వాళ్ళ దగ్గర పంపించే ప్రసక్తే. That is what is called as reference under section 395. Then you have revision. Clause 1, Clause 2, Clause 3, they deal with revision. అంతేనా? చదివా అర్థమైంది. Under section 397, Clause 1, the power of revision is conferred. అది మధ్యలో చెప్తాడు, ఎత్తుకోగా చెప్పాడు. Is conferred on the High Court or a sessions, and a sessions.
The revisional power of these two courts are very wide. Very wide. Why a revision is intended? What for? Under what circumstances revision can be exercised? By whom it can be exercised? That is, wherever against a judgment, if there is no right of appeal, if there is no right of appeal, or right of appeal is provided, but the right of appeal failed to secure justice, Failed to secure this. The right of appeal failed to secure justice. Then the aggrieved party is entitled to go for revision. To go for revision. But I can't just pay over. The revision petition may be filed by the aggrieved party either before the sessions court where the order was passed by a magistrate court, as against which no right of appeal exists. Sessions court or అంతే కదా, sessions court will act as a revisional court. ఎప్పుడు? When the subordinate court to sessions court There is no right. makes any order over which no right of appeal exists, or if right of appeal exists but failed to secure justice, then a revision petition may be filed by the aggrieved party before the sessions court. But remember, where the judgment was given by the sessions court, over which no right of appeal exists, you cannot file a revision petition in the sessions court. Appeal చేసుకోవచ్చు, revision చేసుకోవచ్చు. High court. Appeal దీన్నే మనం సిపిసిలో ఇంకో రకంగా చెప్పి చూస్తాం. దానికి దీనికి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. As against a decree which was passed by a competent court of jurisdiction, if no right of appeal exists, how do you ascertain the correctness? There we used to file a review petition. Where it is to be filed? It should be filed in the same court which has passed the decree. అంతే కదా. లేదు ఒకవేళ అక్కడ కాదా, go for revision. So also here, when once a revision petition is filed in the sessions court, the same party is not allowed to file another revision petition in the High Court. అక్కడ అది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, there they have employed the word the same person, same applicant is not allowed to go for revision to High Court when once revision petition is filed before the sessions court. If he is allowed, what happens? revision. And the revision multiplicity. Sir, the question here, simple question, sir.
revision on same subject matter or revision on any other matter is relevant or not relevant? Revision in respect of the same subject matter. Or in revision in particular case? In a particular case, revision ఎవరు పోతారండి? అయ్యా పలానా నాకు అన్యాయం జరిగింది వచ్చిందని కదా పోతాడు. దీని మీద రైట్ ఆఫ్ అపీల్ లేదంటే దాని గురించి కదా రివిజన్ పోతాడు. అంటే ఒక కేసు ఏమైతే చెక్ బాక్స్ కేసు చెక్ బౌన్స్ అయ్యా మనకు కావాల్సిన రెండు ఇక్కడ. First of all, you tell me when you are speaking about check bounce case, whether it is civil or criminal. To some extent it is civil, and the procedure adopted is criminal, and the election given is. No, let me ask my question, sir. Lower court convicts the accused. It gives two conditions, stating that 1.8 shall be 1.8 lakhs shall be deposited and 2 sureties should be deposited. He will go for appeal while not complying one condition. This fellow complainant comes to the lower court and invokes the NPW. And accused invokes this particular NPW into the sessions court. This particular revision will bar the revision over appeal or not. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఇది NPW మీద మాత్రమే రివిజన్ వచ్చేది. యాక్చువల్ కేసు appeal లో ఉంది. వీడు ఏం చేశాడు, ఇంటర్లోకేటర్ ఆర్డర్ కూడా తీసుకొచ్చి ఇక్కడ రివిజన్ లో ఫైల్ చేశాడు. ఇప్పుడు వాడు రివిజనల్ పవర్ యూజ్ చేశాడు కాబట్టి మళ్ళీ ఈ అప్పీల్ మీద కూడా రివిజన్కి వెళ్ళగలుగుతాడా లేదా? Now the question is, for your question the answer is, you tell me whether issuing NBW is an interlocutory order. Yes, why not? No. It is a No? No, sir. It is not a final order, no, sir. Immediately, who is asking a person to present in front of you. Similarly, refusing to grant bail is it an interlocutory order? No. So therefore, whatever the bar that is there in respect of 397 clause 2 is not applicable to this. Therefore, revision can be filed. So further, this particular revision cannot be exercised. నువ్వు అడిగిన ప్రశ్న అది చదివావు కానీ ఇది మర్చిపోయినావు. 397 క్లాస్ 2 మీద ఉండే బాల్ వాడు అక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు, 397 క్లాస్ 2 is not applicable to all interlocutory orders. ఒకటే సెంటెన్స్. But what are considered to be interlocutory orders? అక్కడ మళ్ళీ కొంచెం మెరుగు పెట్టాడు. An interlocutory order is not defined in the code. అదే కదా చదివింది నువ్వు. But it is an order which was passed during the intermediate stage of the trial. అదే వర్డ్ యూజ్ చేస్తాడు, ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ట్రయల్ ఇక్కడ ఆర్ ఎంక్వైరీ. ఇక్కడ హైకోర్టులో వాడికి రైట్ ఆఫ్ రివిజన్ ఎక్సెస్ అవుతుందా కాదా? ఎందుకంటే ఆల్రెడీ రివిజన్ ఇస్ బీన్ ఎక్సర్సైజ్ ఇందులో వరకు అంటే సెషన్స్ కోర్ట్ కింద కోర్టులో ఆ సబ్జెక్ట్ మీద పోయి ఉంటాడు, వేరే సబ్జెక్ట్ మీద పోయి ఉంటాడు. దీన్ని డిఫరెంట్ గా ఇంకో వ్యక్తి చేసుకో. సేమ్ పర్సన్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్ టు అప్లై రివిజన్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది సేమ్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ again and again. బట్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఇవ్వలేదు సార్. 399 ఆఫ్ 3 లో కూడా అది మారిపోతుంది కదా మళ్ళీ రెండు మారిపోతాయి. 97 ఆఫ్ 3 లో కూడా సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అనే వర్డ్ ఎక్కడ యూజ్ చేయలేదు. రైట్ ఆఫ్ రివిజన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇక్కడ. రైట్ ఆఫ్ రివిజన్ కు పోయినప్పుడు సెషన్స్ కోర్టులో వేసాడు ఆయన. ఏమి అక్కడ అదే సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ అదే వ్యక్తి హైకోర్టు వేస్తానికి కుదరదు. డిఫరెంట్ పార్టీ ఏమొచ్చా సార్? నెంబర్ 1 సార్ డిఫరెంట్ పార్టీ మళ్ళీ మీతో మీరు తీసుకొని చెప్తుంది నేను అనవసరం కదా. రెండోది అదే సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ కు సంబంధించి in a different way by another person a revision petition is allowed in the High Court. ఏమండి ఇక్కడ ఏదైతే సెషన్స్ కోర్టులో రివిజన్ వేస్తున్నాడో
అదే వ్యక్తి అదే దీని మీద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ మీద అదే రిలీఫ్ తో నువ్వు మళ్ళీ హైకోర్టుకు పోయేదానికి వీలు unless it is go out of the bar of 397 clause. అంతా అదే మళ్ళీ ఇక్కడ అడ్వకేట్ చేసిన మిస్టేక్ ఫస్ట్ రివిజన్ అనేది ఫైల్ చేసి నువ్వు ఎన్ని చెప్పినా అదే ఇక్కడ ఆన్సర్ రైట్ అనేది ఫినిష్ అయింది. అందుకనే వాడు చెప్పింది 397 క్లాస్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఇంటర్లాగేటరీ ఆర్డర్స్ అప్లై కాదు అని చెప్పాడు. పోనీ ఇంటర్లాగేటరీ ఆర్డర్ అంటే ఏదో తగ్గింది అంటే వాడు చెప్పడు, ఒకటే చెప్తాడు టెస్ట్. ఆ టెస్ట్ కూడా కంక్లూజివా కాదు. వాడు ఏం చెప్తున్నాడు, where such an order does not determine or touch the rights of the parties, then such an order is called as an interlocutory order, which is totally converse to final order. కాబట్టి ఇక్కడ interlocutory order అంటే ఏమిటి? This interlocutory order may be passed during the course of time, during inquiry, and whatsoever you bid such a. అందుకని చెప్తూ issuance of summons is an interlocutory order. Sir, revision petition is filed in sessions court. Revision petition already filed in sessions court. అవును నాయన. ఇప్పుడు అదే సేమ్ పార్టీ they cannot file the same petition in high court. Can they file 482 section sir to CLAT? నేను చెప్తున్నా కదా మీకు ఏదో అడగాలని అడుగుతున్నారు తప్ప నుంచి. నీకు ఇంటర్లాగేటరీ ఆర్డర్లో లాస్ట్ చెప్తాడు, అది లాస్ట్ పేరాలో కేల్కర్లో కేల్కర్ పుస్తకం చూడు, లాస్ట్ పేరాలో ఉంటుంది. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఏంటంటే, wherever the interlocutory order is passed without jurisdiction, such an order is nullity. As against such order, revision can be filed. But the other question that was considered by the Supreme Court was whether 397 clause 2 can be circumvented by taking resort to 482. That is the question. No. అవునా కదా? Correct. అంతే No. Same question అండి. Because the 482 also files for revision only. 482 revision is Inherent powers and all. ఇన్హరెంట్ పవర్స్ కింద ఇది సర్కమెంట్, ఎందుకంటే ఇది బార్ ఇక్కడ 390, ఈ బార్ తప్పించుకుంటూ 482 కింద నేను పోతాను అంటాడు. అలా పోవచ్చా? You cannot circumvent. However, అక్కడికి కూర్చున్నా. However, పెట్టండి ఫ్రెండ్ పెట్టండి ఒకసారి. You can file, provided the embargo is lifted. Embargo is lifted. అంతే కదా? So therefore, here it says, revisional power may be exercised by the sessions court or whenever revision petition is filed, the revisional court will call for the record. Now, if the revision petition is filed by the aggrieved party, well and good, the revisional court can call for the record to examine the proceedings of the lower court, whether there is any flaw in it or whether there is any blatant error committed by the lower court. If necessary, if there is a blatant error, the revisional court is competent to correct those errors. That is the purpose of revision. But at the same time,
This revisional jurisdiction even under section 115 of CPC is a supervisory jurisdiction. Yes. Yes. మీరు చదువుతున్నారు దాని సంతోషం కాదంటే మెట్రిక్యులస్గా చదువు సావడం వచ్చిన వ్యవహారం. వాడు అక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు? ఫస్ట్ ఎత్తుకోగానే కేవలం ఏదైనా ఉండేది కాల్ ఫర్ రికార్డ్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్. నేను మీ వంతు చదువుకుంటున్నాను. ఆ కాల్ ఫర్ రికార్డ్ వాడు ఏం చెప్తున్నాడు? ఎప్పుడు కాల్ ఫర్ చేస్తుంది రికార్డు అంటే ఎవడైతే ఆ గిరువుడ్ పార్టీ ఉన్నాడో వాడు రివిజన్కి పోయినప్పుడు he files a revision petition making certain allegations against the lower judiciary and he hopes that the decision given by the lower court is not in accordance with the law, therefore injustice was caused to me అని పోతున్నాడు. సరే అప్పుడు ఇంజస్టిస్ జరిగిందా అసలు జస్టిస్ జరిగిందా లేదా అనేది చూడాల్సిన డ్యూటీ ఎవరిదండి? కాబట్టి రివిజన్ కోర్ట్ కాల్ ఫర్ ది రికార్డ్ అని చెప్తున్నాడు. ఆ రికార్డ్ ఆఫ్టర్ గోయింగ్ త్రూ ది రికార్డ్ meticulously, if the revision court finds that there is a necessary to correct certain things, it is having ample powers under section 398 to 401 398 to 401 for correcting such mistakes అని ఆపేశాడు అక్కడికి కదండి. ఫర్దర్గా వాడికి ఏం చెప్తాడు మళ్ళీ వేరే చెప్తాడు వేరే. కానీ ఇక్కడ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే whether this revisional court is competent to call for the record suo motu. No. It can. It can. Supervisor. That is why at the very outset I made it very clear that revisional jurisdiction is a supervisory jurisdiction. Is it not? అయితే దాని కింద పేదవాళ్ళు ఏదో చెప్పాడు మళ్ళీ నువ్వు ఏంటో సరిగ్గా చదవలేదా? Yes, the word proceeding which was used under section 395 clause 1 refers to 395 clause 1. any judicial proceeding మళ్ళీ మీకు ఇప్పుడు ఉన్నది కథ కానీ any judicial proceeding before any inferior court within its local jurisdiction. The proceeding need not necessarily relate to any specific offense. Inferior courts. Within its local jurisdiction, the proceeding need not necessarily relate to the specific offense. And proceedings even if there is no petition for revision, if it wants to call for the record to ascertain whether the lower court is deciding the cases in accordance with the law or not, whether there is any legal propriety in its decisions, that has to be ascertained by suo motu calling the Records. 395 varna. 395. The reference one.
సారీ 397 అదే చెప్పాను 397 క్లాస్ టు క్లాస్ నేను మొదలు Sir, one more question, sir. Division involves only matter of law or matter of law plus facts? And procedure. if it is a question of law or mixed question of law and fact, that shall be decided only by the constitutional court. Because here revisional jurisdiction is also conferred on the part of a sessions court. Can you refer question of law to sessions court? No. And unless reference is made, the High Court will not decide. So therefore it follows, in revision petition, at best you can only make an allegation that the lower court has failed to appreciate the evidence in a proper perspective, or the lower court has misapplied the principles of law. So, question of law and facts can be decided. Question of law ఇక్కడ రాదు. ఇక్కడ ఎంతవరకు అంటే లోయర్ కోర్టు కరెక్ట్ గా డిసైడ్ చేసిందా లేదా అసలు చేస్తున్నదా? Because the very purpose of providing this review as a revision. The process of law will be included. Process of law will be included. Yes. అంతేగాని క్వశ్చన్ ఆఫ్ లా పోయి వాడిని అడిగితే నువ్వు రెఫరెన్స్ చేసుకోపోతాడు. అడిగే సంబంధం లేదు. ఈ రివిజన్ కూడా ఎప్పుడు అప్లై అవుతుందంటే where without having any jurisdiction. If you proceed with the trial and the party is not satisfied that this particular court has no jurisdiction, but still it is proceeding, therefore we must permission. Is it right? అప్పుడు చెప్తుంది హైకోర్టు, లేదంటే సెషన్స్ కోర్టు. ఒరే నీ గొప్ప దగ్గర నీకు ఇది లేదురా ఈ జ్యూరిస్డిక్షన్, యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు ప్రొసీడ్, అండ్ ది కోర్ట్ will transfer the case to a court having competence. Yadachara, a court without jurisdiction passes any decree. Whether the decree is valid or invalid. It's a nullity in the area of law. అదే చెప్పాను ఆయన అడిగింది. ఏమైనా పక్క పేజీలో మొదటి లైన్ ఉన్నప్పుడు రివిజన్ The power of revision comes from the పైన no revision in respect of interlocutory orders. దాంట్లో ఆ పక్క నీచే కుడి చేయి పక్క మొట్టమొదటి లైన్ Interlocutory orders which are without jurisdiction and are nullities. తీసుకొని పడుతుంది సార్. ఏ పేజీలో ఎక్కడ ఏంది అంత ఇదిగా చదవాలని చెప్తా. ఏదో చదవాలని చదువుకొని వచ్చాడు. 1000 times or 2000 times అది ఉంటారు సార్. అందుకని దాని మీద వచ్చేసింది. ఏమండి మీరు ఒక 2015 సార్లు చదువుతారు. నేను నిన్నైతే చదవాలా? ఓవర్ ది ఇయర్స్ కాదు, ఓన్లీ ఫర్ యువర్ బ్యాచ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఎందుకంటే మీరు అంతా అడిగారు కాబట్టి చెప్తాలేమని చెప్పాను. వీళ్ళ మామగారు బ్యాచ్ చెప్పాను, మళ్ళీ మా చెప్పలేదు. అప్పుడు ఆ బ్యాచ్ పెద్దవాడు ఉండేవాడు, ఏజ్డ్ పీపుల్. ఇప్పుడు మీరు చూడండి అటెండెన్స్ ఇక్కడ ఏజ్డ్ పీపుల్ ఎక్కువ ఉంటారు. యంగ్స్టర్స్ రా. అండ్ దట్ యూజ్డ్ టు బి ఎలైవ్ పీపుల్. ఇప్పుడు బాగా రెగ్యులర్గా వచ్చాడు. అతను చంటిబాబు, నీకు తెలియదు చంటిబాబు అంటే బాబు. తర్వాత ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కమిషనర్. And he used to attend the class he used to come from Gachibowli to here. Particularly on 2 classes to outside.
అట్లా ఉండేవాడు కొంతమంది రిటైర్డ్. అప్పుడు చెప్పేటప్పుడు సరదాగా ఉండేది. ఇప్పుడు మీకు చెప్పాలంటే నాకు ఆనందం. ఏదంటే క్వశ్చన్స్ ఏవేవో అడుగుతున్నారు, ప్రాక్టికల్గా అడుగుతారు, అట్లా ఇట్లా ఉంటాయి. సో దట్ ఐ కెన్ ఆల్సో డెవలప్. అది కాకుండా ఊరికి ఏదో నేను చెప్పింది మీరు రాసుకొని పోతా ఉంటే ఎందుకు నేను చెప్పడం తెలిసి పుస్తకం లేదు. వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఇస్ ఎఫెక్టివ్ ఇంటరాక్షన్. నాకు తెలియని ఉండొచ్చు, లేదు మీకు తెలియని కొన్ని ఉండొచ్చు. అందుకని ఇంటరాక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎంతసేపు పీపీటీ పెట్టి రాసుకో చదువా అడిగి మరి ఇప్పుడు ఏంటంటే అంత దాని మీద పడి ఉన్నారు. అడుగుతాడు పీపీటీ ఏమైనా ఇస్తారా. ఇప్పుడు ఇట్లా రాసుకున్నానయ్యా, చదువుకున్నా, పీపీటీ లెట్స్ అయ్యా. ఈ ముందే కరెక్ట్గా చెప్పాను, చెక్ చేసుకున్నాను కావాల్సింది. దీనికి ఏదో గంటలు కూర్చొని అక్కడ ఉండదు. మనం చదివేటప్పుడే దాని మీద శ్రద్ధ పెట్టి ఒక 10 నిమిషాలు ఇది చేస్తేనా నేను బల. మీరు చదువుతున్నారు, ఆయన చదువుతున్నాడు, ఆయన లాస్ట్ క్వశ్చన్ అన్నాడు. అది ఇంటర్లాకింగ్లో ఇది ఆ ఇల్లీగాలిటీ తర్వాత నలిటి కింద కూర్చుడు, నలిటి కింద ఆ పేర అదే. The question may arise to whether the bar put by section 397 clause 2 on the agreement of interlocutory order can be circumvented by the aggrieved party by invoking the inherent powers of the High Court under section 482. అది విషయం. నువ్వు ఎక్కడ లిఫ్ట్ చేసావు, అందుకనే మీరు పేపర్ రాసిన చేసినా ఇమీడియట్ గా చూడగానే చెప్తా ఇది పలానా పుస్తకంలో లిఫ్ట్ చేశాడు, ఇది లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ చెప్పేది. అది అదే నేను చదవలేదు అనుకో, నువ్వు రాసింది వేదం మూసుకొని గమ్మున. చదువుతున్నాడు సంతోషం. ఇంకొక డౌట్, రివిజన్ అనేది కెన్ వి సే దట్ ఇట్స్ రైట్ సార్? రివిజన్ కెన్ వి సే దట్ ఇట్స్ రైట్? దానికి 2 కండిషన్స్ చెప్పాను మొత్తం. wherever against the judgment no right of appeal is provided by statute. ఫస్ట్ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే అపీల్ ఈజ్ నాట్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ రైట్ అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ బై ది స్టాట్యూట్. అది సిపిసి కానీ సిఆర్పిసి కానీ ఇంకొక సబ్జెక్ట్ ఏదైనా రూల్ ఏమో స్టాట్యూట్ షుడ్ ప్రొవైడ్ రైట్ ఆఫ్ అపీల్. Then you are entitled to claim as a matter of fact. If no right of appeal is provided by the statute, then you claim it as a matter of fact. No. So in that context, can we say it is a procedure, sir? అందుకే ప్రొసీజర్ అని కాదు, వాటి మీద నీకు రైట్ ఆఫ్ అపీల్ లేదు. ఏది ఓ డిగ్రీ ఉన్నది, దాని మీద అపీల్ లేదు, స్టాట్యూట్ ప్రొవైడ్ చేయలేదు. ఏమో వాళ్ళకి ఏమైతే ఒక లెక్క, నాకైతే ఒక లెక్క అని నువ్వే అడుగుతావు. వాళ్ళకేమో అపీల్ పెట్టావు, వాళ్ళేమో లోయర్ కోర్టు డెసిషన్ తప్పంటున్నావు, అపీల్ ప్రొవైడ్ చేసావు, నాకేంద్ర పరిస్థితి అని అడిగి వెసులుబాటు ఉంది దీంట్లో, నీకు అపీల్ లేదు కానీ రివిజన్ is almost on the equivalent to an appeal. What the appellate court does when an appeal is filed, the appellate court is not whether it is calling for the record or not. If there is any mistake, whether the revisional court is correcting that or not. అంటే ఏదైనా తప్పు జరిగింది దాన్ని కరెక్ట్ చెప్తాను ఇంకా దానికి డిఫరెన్స్ సార్. అంటే మొత్తం పెట్టి కేసులన్నీ పైకెళ్ళచ్చు కదా సార్? ఏమని పెట్టి కేసులన్నీ పైకెళ్ళచ్చు కదా సార్? వాటిలో కూడా చెప్తానండి. కొన్ని పెట్టి కేసులు మీకు అదే చెప్పాను, 75 చెప్పాను. When the party accused The general rule is, as against these petty offences, no right of appeal is provided. అది general. 375, 76, 77.
దాంట్లో మళ్ళీ ఇంకో చిన్న ఇది మిక్సర్ చేసుకోవడానికి if any other punishment is also coupled with this, then it becomes appealable. దాంట్లో మళ్ళీ ఇంకోటి చెప్తున్నాడు. More than 100. The punishment which you are clubbing should not be a punishment which was imposed by the court for default of fine. ఇప్పుడు పనిష్మెంట్ 1 year ఇచ్చాడు, 5,000 రూపాయలు ఫైన్. ఇఫ్ యు ఫెయిల్ టు పే ది ఫైన్ 3 months సింపుల్ ఇంప్రిజన్మెంట్ అని ఆల్టర్నేటివ్ క్లాస్. ఆ తప్పులు కట్టలేదు 5,000 ఇటు అలవాటు పడిపోయినాను ఇంకా అనుకోని ఆ 3 నెలలు కూడా జైల్లో ఉంటాను అనుకోండి. అంటే వాడు ఇచ్చిన పనిష్మెంట్ కి ఈ 3 నెలలు కలిపితే అది అపీలబుల్ అవుతుంది కింద చెప్పాడు కదా. అంటే అది కాదు, ఇట్ షుడ్ బి ఫర్ డిఫరెంట్ అఫెన్స్. అందుకనే మీకు రిపీటెడ్ గా చెప్పారు, if a fine is imposed, if that fine was not paid, for non-payment of fine, you have to undergo certain imprisonment which is provided in the order. That punishment, that undergoing punishment for default of fine cannot be treated as punishment, but it should be treated as penalty for non-payment of fine. IPC చెప్పారు. కాబట్టి వేరే దాంట్లో మిక్స్ చేసుకున్నట్లయితే then it becomes appealable. అది ఒకటి. Another question. రెండోది ఆయన క్వశ్చన్ కాదండి, ఆయన ఏమంటాడు అడిగాడు, అయ్యా ఈ అఫెన్సెస్ లో పెద్ద అఫెన్సెస్ లో నాట్ అపీలబుల్ అని చెప్పారు, వాటిలో రివిజన్ ఏమైనా ఉంటుందా? అంతే కదండి. provided you will be in a position to identify the errors that are committed by the petty cases అంటే ఏముంది, మామూలు చిన్న కేసెస్. దాంట్లో ఎవరు రివిజన్ బోర్డు సినిమాలో సిగరెట్ తాగానా అక్కడ రెండుతో పెట్టు, నేను రివిజన్ పోతాను దాన్ని. ఇట్లాంటి పని కాబట్టి Sir, when there is a concurrency of judgments, concurrency of judgments in the lower court, if the party goes to division, what is the effect? Concurrency, in the trial court, judgment is Concurrency. Two courts agree. Is there. The party is going to the division. Is there any effect? concurrent jurisdiction First court conviction, second appeal court conviction. Now he is coming for revision. Is there any effect on revision in the cases? not able to follow your question. Sir, trial court lo trial jarigindi convicted. First sessions court la malla appeal nadisindi daatla convicted. So two courts has అంటే సెకండ్ కోర్ట్ అపీల్ లో వెళ్ళరా appeal ga waiting. అపీల్ పోతే రైట్ ఆఫ్ అపీల్ పోయి ఇప్పుడు నీకేముంది రివిజన్ మళ్ళీ ఈ appeal మీద revision వచ్చేది. అది ఎలా ముడియాదప్ప చాలా కేసెస్ ఉన్నాయి సార్ అట్లా appeal మీద వచ్చినాయి. హైకోర్ట్ ఆఫ్ తెలంగాణలో చాలా కేసెస్ ఉన్నాయి. అది వేరే దాని కింద పోయింటాడు. ఇదే అపీల్ జడ్జిమెంట్ మీద వచ్చేది. Grounds for preferring revision which was cited by the accused that is something different. ఎందుకు చెప్తున్నా నీకు కండిషన్స్ ఏం చెప్పానంటే where no right of appeal exists. Number 1. Number 2. Where the right of appeal fails and fails to secure justice. What is the meaning of these two words? That is the reason and this is the point. Because అతను చెప్పేది అంటే అప్పీల్ తర్వాత అది కాదు అని అర్థం. Still fail. మన ఏం చెప్పాము, రివర్సల్ ఆఫ్ ది ఫైండింగ్. మనం ఏమనుకున్నాం, అందరూ
రివర్సల్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ అంటే కన్విక్షన్ కన్విక్షన్ చేసి అర్థం చేస్తాడు ఇచ్చారు. ఇవాళ ఫైండింగ్ అనే దానికి వాడు ఏం చెప్తున్నాడంటే ది ఆల్టరింగ్ ఆఫ్ ఫైండింగ్ is only with reference to the nature and extent of sentence. ఇప్పుడు రిగరస్ ఇంప్రిజన్మెంట్ చేశాడు, నువ్వు అప్పీల్ పోయావు, అప్పరేట్ కోర్టు చూసారు ఏదైనా దాన్ని ఏదో చేశాడు అని చెప్పి దిస్ రిగరస్ ఇంప్రిజన్మెంట్ మే బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సింపుల్ ఇంప్రిజన్మెంట్. That is what is called as altering the finding of the lower court. అంతేగాని మొత్తం ఆయన నువ్వు వెళ్ళిపోవా, నీకేం లేదు, సంబంధం లేదు అని చెప్తాడంటే అది ఎప్పుడు చెప్తాడు? Where there is a blatant illegality or where the defense counsel's witnesses are prevented, and even if they are willing to come and depose before the court, if the court refuses to take, there is a blatant illegality. రాష్ట్రపతి చేయాల్సింది తప్ప మామూలుగా ఆల్టరింగ్ ఫైండింగ్ అంటే క్వశ్చన్ ఎక్కడ వస్తుందంటే అపీలు, రివిజన్, మళ్ళీ దాంట్లో సెకండ్ అపీలు, అక్కడ స్కోర్ బోర్డ్ ఎవరు పెట్టిందా? you have preferred an appeal, but appeal failed, and that failure resulted in not securing. What do you understand by the not appeal failed? And the sorrow అయిపోయింది కదా ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి? ఫెయిల్. లోవర్ కోర్ట్ డిసిషన్ ఇస్ బీన్ టేకెన్. Where the appeal is summarily dismissed, లోవర్ కోర్ట్ అంతేగాని when one's appeal is dismissed, do you have any justice there? Appeal admit చేయరా? ఏం చేస్తాడు? But you want to ascertain the correctness. You are entitled for revision or not then? అది అక్కడ అర్థం. అంతేగాని అప్పీల్ పోయి మొత్తం ఇనేసి అక్కడ సాల్వ్ అయిపోయిన తర్వాత నాకేం జస్టిస్ జరగలేదండి, నేను మళ్ళీ రివిజన్ పోతాను, ఒక రాకుండా పోతాను. కాల్ఫర్ రికార్డ్స్ అని ఉంటుంది, నాలుగేళ్ళు అయినా కానీ కాల్ఫర్ కాదండి. అది కాదు అర్థం. ఇది కాబట్టి it all depends upon the various circumstances. సార్ ఒక వచ్చింది సూపర్వైజరీ జ్యూరిస్డిక్షన్ అన్నారు కదా, సూపర్వైజరీ జ్యూరిస్డిక్షన్లో ఈజ్ ఎ సూపర్వైజర్, లోవర్ కోర్ట్ ఈజ్ ఎ సబార్డినేట్. సో సూపర్వైజర్ దగ్గర ఒక పవర్ ఉంటుంది, డిసిప్లినరీ యాక్షన్ పవర్ ఉంటుంది సూపర్వైజర్ దగ్గర. ఇతను కావాలని తప్పు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చాడు అని తెలిస్తే విల్ ద సూపర్వైజర్ ఎక్సర్సైజ్ దట్ డిస్క్రిప్షన్ ఆప్షన్ ఆఫ్ డిసిప్లినరీ యాక్షన్ అగేన్స్ట్ ద సబార్డినేట్ ఈ పర్టికులర్ కేసు రివిజన్ వెళ్ళినప్పుడు? అంటే ఇక్కడ ట్రైల్ మ్యాటర్ సంబంధించి సూపర్వైజరీ జ్యూరిస్డిక్షన్, if the trial is not properly conducted, supervisory jurisdiction can be exercised. Where without having power, if you usurp the power, then supervisory jurisdiction is submitted. Or having power, if you refuse to exercise supervisory jurisdiction, అలాగే ఏదైతే ఎవిడెన్స్ then supervisory jurisdiction can be exercised by means of revision. Is your excessive ఒకవేళ లోయర్ కోర్టు ఎవడైతే సబార్డినేట్ ఉన్నాడో వాడు వీళ్ళ ఇరుక్కోవడం చేశాడు అనుకోండి, ఏది సూపర్వైజరీ కోర్టు యొక్క ఆర్డర్స్ బ్లేటెడ్ గా ఓపెన్ గా తిరుక్కున్నాడు అనుకోండి, వాట్ ఇస్ టు బి డన్? ది హైకో విల్ టేక్ డిసిప్లినరీ యాక్షన్స్ త్రూ ది రిజిస్టర్. అందుకు అక్కడ రిజిస్ట్రార్, ఇప్పుడు మనకు యూనివర్సిటీ రిజిస్ట్రార్ అన్ని బీసీ రాసి కుదరదు. రిజిస్ట్రార్ ఇస్ ది చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ. మన వాళ్ళకి తెలియక వైస్ ఛాన్సలర్ ఒకగాడు ఉండేది మూడేళ్ళు. ఇక్కడ రిజిస్ట్రార్ అనేవాడు పర్మనెంట్ ఎంప్లాయ్. అక్కడ ఈ రోజు ప్రెసిడెంట్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్
like seal. కాబట్టి ఇంటర్లాకిటరీ ఆర్డర్ ఇది అప్లై కాదు. ఇంటర్లాకిటరీ ఆర్డర్ అంటే which doesn't touch the rights of the parties, which is something different from a final order. When I say it's a final order, it determines the rights of the Parties. But at the same time, the court sometimes passes such orders which are neither interlocutory nor final, and it stands in between these two. Intermediate. Whether in respect of such orders, నాట్ లేట్. whether revision can lie out. ఇది అటు ఇంటర్లాకిటరీ ఆర్డర్ కాదు, ఇటు ఫైనల్ ఆర్డర్ కాదు, మధ్యలో ఇంకో దరిద్రం. But it is an order passed by the court. As against such orders also, revision is applicable. So therefore, the limitation is only in respect of interlocutory orders. Right? రెండు క్లాస్ క్లాస్ ఏంటి సార్ మాస్టర్ అన్నారు 1 2 3 4 ఏం కొట్టురా సార్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. నువ్వు మొత్తం చేసి పెట్టు. వాళ్ళు ఇంకా కామెంటరీ తెచ్చారు.